Welcome to Democratic Learning Services Training. I am Elsa. Hope you enjoy today's class. Let's start. Ask participants to briefly share their teaching and facilitation experience. Note that this introductory session is a very important step to establish prior knowledge, and it helps to set the standard and objectives for the rest of the course. It is a good method to get your students interested and ready to learn. Aina yoyote ya utangulizi usio rasmi ni njia nzuri ya kuwafanya wanafunzi wako wapendezwe na kuwa tayari kujifunza. You already know a lot, and there will be different but impressive experiences from the members of this group. All of that knowledge is very valuable, and I would suggest that after the course, you continue to stay in contact as a special interest group to mentor each other. Tafadhali sitisha video huku ukijitambulisha, kisha uanze tena video. Please pause the video while you introduce yourselves, then restart the video. This is a brief overview of why we work the way we do and what we think is important. We believe it is essential to teach with good intention and an open mind. A kind teacher who cares about their students is more important than a clever teacher who thinks he or she knows everything. Please see each of your students as a whole person who is valuable and has something to offer. We all learn from each other. Anyone who teaches DLS courses needs to understand these elements and be open to learning more from their fellow teachers and from their students. Tunaamini ni muhimu kufundisha kwa nia njema na akili iliyo wazi. Mwalimu mkarimu anayejali wanafunzi wao ni muhimu zaidi kuliko mwalimu mwerevu anayefikiri kwamba anajua kila kitu. Tafadhali ona kila mwanafunzi wako kama mtu mzima ambaye ni wa thamani na ana kitu cha kutoa. Kumbuka, sote tunajifunza kutoka kwa kila mmoja. Mtu yeyote anayefundisha kozi za DLS anahitaji kuelewa vipengele hivi na kuwa tayari kujifunza zaidi kutoka kwa walimu wenzao na kutoka kwa wanafunzi wao. For that reason, we cover some essential information about learning first, before getting to the specific course information. Why do I make my thinking visible to you, my fellow educators? Kwa nini ninafanya mawazo yangu yaonekane kwa waelimishaji wenzangu? The reason we talk about learning objectives at the start of training is that people learn much better if they know what the purpose of the training is. For them to understand, you need to communicate this to the students. Knowing the learning objectives at the start helps students to focus on what is important, and therefore to learn more successfully. Kwa nini ninafanya mawazo yangu yaonekane kwa waelimishaji wenzangu? Sababu ya sisi kuzungumza kuhusu malengo ya kujifunza mwanzoni mwa somo ni kwamba watu hujifunza vizuri zaidi ikiwa wanajua kusudi la somo ni nini. Malengo ya kujifunza ni malengo au malengo ya somo au kozi. Ili waweze kuelewa, unahitaji kuweka hili wazi kwa wanafunzi. Ni ukweli kwamba kujua malengo ya kujifunza ni nini mwanzoni mwa somo husaidia wanafunzi kuzingatia kile ambacho ni muhimu, na kwa hivyo kujifunza kwa mafanikio zaidi. Tell your students the purpose of what they are learning and remind them from time to time. That way, they will be on the lookout for the information they need to learn those particular skills or to acquire that knowledge. They might ask useful questions to get the necessary information. It gives them agency and some control. Zungumza na wanafunzi kuhusu madhumuni ya kile wanachojifunza na wakumbushe mara kwa mara. Kwa njia hiyo, watakuwa wakiangalia sehemu hizo za habari wanazohitaji ili kujifunza ujuzi huo au kupata ujuzi huo. Wanaweza kuuliza maswali muhimu ili kupata taarifa muhimu. Inawapa wakala na udhibiti fulani. Baadaye tutazungumza zaidi kuhusu ufahamu huu wa kujifunza kwetu wenyewe, kutafsiriwa kama metacognition, kwani ni muhimu sana. Later we will talk more about this awareness of our own learning, called metacognition, as it is extremely important. So here is an example of how one can make learning clear. Educators usually set out learning objectives when they plan their teaching. It works to share a simplified version of your learning objectives with your students. In this case, you are educators, so I share with you the learning objectives of this course. This is not simplified.
Let's take a bit of time for you to read through these with me. Intended learning outcomes. On successful completion of the course, participants should be able to 1. Identify and evaluate the role of a teacher or facilitator in different educational settings. 2. Apply effective strategies and understand responsibilities in the learning environment. And 3. Use a range of inclusive teaching styles to engage learners. So on completion of the course, you'll have more knowledge of what the teaching role looks like, and of how best to help your students. You can see that the objectives explain clearly what you can expect to know at the end of this course. Can you imagine how this kind of message can be useful to your students? It will surely help them to learn better as they know what they are supposed to be learning. Unaweza kuona kwamba malengo yanaeleza kwa uwazi kile unachoweza kutarajia kujua kufikia mwisho wa kozi hii. Je, unaweza kufikiria jinsi aina hii ya ujumbe inaweza kuwa muhimu kwa wanafunzi wako? Je, unaona kwamba watajifunza vizuri zaidi ikiwa wanajua lengo la kozi hiyo ni nini? I won't repeat this whole slide in Kiswahili, but please ask for help if you need to know more. Let's brainstorm some ideas on useful characteristics for a facilitator. Hebu tujadili baadhi ya alama ya nyota, sifa muhimu kwa mwezeshaji alama ya nyota. Although each of us is different, an effective facilitator needs to have some characteristics. Write down one aspect of personality that will make someone a better educator/facilitator in the chat box. Andika tabia moja ambayo inaweza kumfanya mtu kuwa mwalimu mwezeshaji bora katika kisanduku cha gumzo. Do you think you still need to develop some of these characteristics? Can you see yourself working on developing such skills, or do you think one has to be born with it? Pause and discuss this briefly, 5 minutes. Some of us work with children and adults. Motivation for learning is often quite different between adults and children. Motisha ya kujifunza mara nyingi ni tofauti kabisa kati ya watu binafsi, lakini hata zaidi kati ya watu wazima na watoto. Inashangaza kwamba wanafunzi wa watoto na watu wazima wanatofautiana kwa njia hizi. Tutasimama na kusoma mambo haya ya hakika yenye kuvutia kisha tufanye mazungumzo mafupi. Let us look briefly at the characteristics of adult learners. Pause and consider the attached image for a while. Pause the video now. Let's discuss these two questions briefly in a few minutes. 1. Which of these characteristics have you noticed in yourself? Je, umeona baadhi ya sifa hizi ndani yako? For example, are you self-motivated and active in your learning? Are you focused on your goals? Pause the video. Pili, itakusaidiaje wewe kama mwezeshaji kujua tofauti hizi kati ya ujifunzaji wa watoto na watu wazima? How can it help you as a facilitator to know these differences between child and adult learners? Pause the video. Understanding how people learn helps us to know how to teach better. The science of how to teach is called pedagogy. You do not need to remember the word, but if you encounter it, you now know what it means. Pedagogy is how to teach. Neno la Kiingereza pedagogy linamaanisha jinsi ya kufundisha na linamaanisha njia tunazotumia kufundisha kitu. A lot of research has been done on what works best. As you can imagine, it is complicated. For now, let us look at some more basic teaching research and how it can help you in your teaching. There are many foundational teaching skills. These are skills teachers use in their classrooms. Kuna stadi nyingi za msingi za kufundisha. Hizi ni ujuzi ambao walimu hutumia katika madarasa yao. Here we look at one of the models as set out by the World Bank's Foundational Teaching Skills Guide.
They have shown it clearly in two categories: classroom culture in pink on the left, and teaching instruction on the right in yellow. Hapa tunaangalia mojawapo ya mifano kama ilivyobainishwa na mwongozo wa msingi wa ujuzi wa kufundisha wa Benki ya Dunia. Wameionyesha kwa uwazi katika kategoria mbili: utamaduni wa darasani kwa rangi ya waridi upande wa kushoto na maagizo ya kufundisha upande wa kulia kwa rangi ya njano. Even if you remember nothing else, it is helpful to look back later at this set of skills to see if you remain on track in your teaching. Hata kama hukumbuki kitu kingine chochote, ni vyema kuangalia nyuma baadaye katika seti hii ya ujuzi ili kuona kama unaendelea kuwa sawa katika ufundishaji wako. SEL stands for Social Emotional Learning. SEL inasimamia kujifunza kihisia kwa jamii, Social Emotional Learning. It is very popular to teach about social emotional learning at the moment. Everybody is talking about it. Donors insist on ensuring it is included in your programs. But that does not mean we did not teach these skills in the past. Parents used to teach their children to become aware of themselves and to understand that they are separate beings to other people, and to be fair and to learn that others also have feelings, for example, and other such skills. These are very important skills to help people cope in society and to become valuable community members. What is new about it is that it is now formally taught in schools and in training programs. Ni maarufu sana kufundisha mafunzo ya kihisia ya kijamii hivi sasa. Kila mtu anazungumza juu yake. Wafadhili wanasukuma kuhakikisha kuwa imejumuishwa katika programu zako. Lakini hiyo haimaanishi kuwa hatujafundisha ujuzi huu hapo awali. Wazazi ndio walikuwa wakiwafundisha watoto kujitambua, wakielewa kuwa wao ni viumbe tofauti na watu wengine, kuwa mwadilifu na kujifunza kwamba wengine wana hisia pia, kwa mfano, na ujuzi mwingine kama huo. Hizi ni ujuzi muhimu sana kusaidia watu kukabiliana na jamii na kuwa wanachama wa thamani wa jamii. Jambo jipya ni kwamba sasa inafundishwa rasmi katika shule na programu za mafunzo. Parents and educators did not learn these skills so explicitly, so this way of doing it is new to them. They only learned these skills in passing. It is therefore useful to show parents what these skills are called and how we can help ourselves and our children to develop these essential skills. Wazazi na waelimishaji hawakujifunza ujuzi huu kwa uwazi, kwa hiyo njia hii ya kuifanya ni mpya kwao. Walijifunza stadi hizi kwa kupita tu, kwa mfano kama adabu au kuwa mkarimu. Kwa hivyo ni muhimu kuwaonyesha wazazi ujuzi huu unaitwaje na jinsi tunavyoweza kujisaidia sisi wenyewe na watoto wetu kukuza stadi hizi muhimu. DLS offers a whole course on SEL to teach parents and educators. It is called the Emotional Intelligence course, and it is the first course in the collection that is sometimes called the Thriving Families Collection. Our DLS Children's Club content also includes special sections on developing these skills as well as comments and suggestions to improve SEL in children. We will not look at this now, but here is a list of social emotional skills. Hatutaangalia hili sasa, lakini hapa kuna orodha ya ujuzi wa kihisia wa kijamii. It is useful to see how they have grouped the skills together, as these skills tend to build on each other. You do not need to learn this or remember it. But it is interesting to see how it fits together. Ni vizuri kuona jinsi wanavyoweka ujuzi pamoja kwa sababu ujuzi huu hujengana. Sio lazima ujifunze hii au kukariri. Lakini inafurahisha kuona jinsi inavyolingana. Katika kozi yetu ya ujasusi wa kihisia utaona jinsi ujuzi unavyojengana kama piramidi. Inahitajika kujua ustadi wa kwanza ili kuweza kupata kiwango kinachofuata na kadhalika. In our Emotional Intelligence course you will see how the skills build on each other like a pyramid. It is necessary to master the first skills to be able to master the next level and so forth. For example, it is necessary for a person to first be able to follow a simple instruction,
to then move on to taking responsibility, and not getting distracted, and to persist to finish a task. All of those skills are required to move to the next level. You will learn a lot more about this in our own Emotional Intelligence course for parents and educators, which is one of the courses you might be teaching. Kwa mfano, ni muhimu kwa mtu kwanza kuwa na uwezo wa kufuata maelekezo rahisi, kisha kuendelea na kuchukua jukumu, na si kupata usumbufu, na kuendelea kumaliza kazi. Ujuzi huo wote unahitajika ili kuhamia ngazi inayofuata. Utajifunza mengi zaidi kuhusu hili katika kozi yetu ya ushauri wa kihisia kwa wazazi na waelimishaji, ambayo ni mojawapo ya kozi ambazo huenda unafundisha. So how do the foundational teaching skills that teachers use in their classroom that we discussed earlier link up with these social emotional skills? Kwa hivyo ustadi wa msingi wa kufundisha ambao walimu hutumia darasani mwao ambao tulijadili hapo awali, unaunganishwaje na stadi hizi za hisia za kijamii? You will see the same 11 foundational teaching skills on the image with the pink and yellow columns linked up here with the SEL skills we discussed. Again, we do not need to go into details now and you do not need to analyze it carefully. But you will begin to take notice of how it fits together as you work to implement SEL in the classroom. Utaona ustadi sawa na ulioonyeshwa hapo awali kwenye jedwali la waridi na manjano. Unapoanza kufanya kazi na hii darasani utagundua jinsi wanavyoungana pamoja. The next video shares information for educators who want to understand some of the research behind our training and who are interested in how learning works. If you are serious about becoming a better teacher, I suggest you pay attention and look at what is being shared. Thank you for learning with us today. You may join us on Facebook at Democratic Learning Services for training tips and resources.